der Sommer hat die Stadt in ein flimmerns Glut mehr verwandelt. Asphaltsgemeerte, ALSSEIER weichgeworden, und selbst in den Städten der Hohen Häuser war die Luft schwer und drückend. Für eine gab es nur einen Ort, an dem sie in solchen Nächten adminkend, die Dachterrasse. Das alte Miethaus, in dem sie wohnt, war unscheinbar, grau, fast vergessen. Aber ganz oben, über den Dachern, lag dies kleine Oase. Ein paar Pflanzenkübel, ein verwitterter Holztisch, zwei Stügel und der freie Blick über die Dachterrasse bis hin zum Fluss. Die meisten Nachbarn nutzten den Zugang nie, sie mussten, die Entrep hochzustigen. Für Anna war es ihr Geheimnis. Heute Nacht war sie allen hinaufgestiegen. Nur das Lies zum der Stadt, das Serpenter Grillen und das Entfernt Tutten eines Schiffs begleiteten sie. Sie zog die Skue aus, Lies die Fusse über die Kohlensteinplatten gleiten und atmet tief ein Glas Rotwein in der Hand, der Dunst auf ihres Kleids flattert im warmen Wind. Doch dann hort sie Schritt. Lies, zernd, fast so, als tasty gemmen den Weg herauf. Anna hielt den Atemen. Seit Jahren war sie hier oben ungestört gewesen. Sie dreht sich zur Tour, die langsam aufging. Im fallen Licht der Stadtlaternen erscheinen Gestalt, groß, schlank, mit lockigem Haar, das im Wind flattert. Oh, ich wollte nicht stören, sagte ihn tief Stimme. Anna blinzelt. Es war der neue Nachbar aus dem dritten Stock. Sie hat in ein paar Mal im Treppenhaus gesehen, dunkel augen, lassig art, und immer mit einem Lächeln, das manchmal vergisst. Du stirst nicht, antwortet sie leiser, als sie eigentlich wollt. Die Terrasse ist für alle die Trat hinaus, barfuß wie sie, und bleiben einen Moment stehen, als wohl den Himmel betrachten. Unglaublich hier oben. Man denkt gar nicht, dass mitten in der Stadt so ein Ort existiert sie nicht und nahm einen Schluck Wein, ihr plötzlich Nervosität zu verbergen. Ich verbring oft Nacht hier. Es ist, friedlich lächelt. Friedlich und Geheimnis weil seine Stimme hat einen Klang, der ihn ganze Hot über die Arm jagt. Weil standen sie schweigend nebeneinander, schauten auf die funkelnden Lichter der Stadt. Doch Anna spürt seine Nähe, starker als den warmen Wind. Sie hört seinen Atem, rockinen Hoch von Zitrus und Tabak, in Mischung, die ihr unerwartet vertraut vorkam. Ich heiße übrigens David, sagte schließlich und streckt die Hand aus Anna ihr Finger berührten sich, nur ein kurzer Druck, doch genug, dass sie einen elektrischen Schlag spürt. David set sich an den Tisch, zog beläufig sein Hemdsärmel hoch. Sag mal, Anna, hast du dieses Gefühl auch manchmal, dass die Nacht etwas anderes von uns verlangt? Etwas, das wir tagsüber verdrängen, sie so in überrasten. Sein Wort klangen wie ein Rätsel, und doch verstand sie sofort. Denn sie hat dieses Gefühl oft, dass die Dunkelheit etwas in ihr freilegt, das sie sonst verbarg. Vielleicht, flüstert sie. Die Nacht ist, ehrlicher ihr Blick treffen sich, langer als Nachbarn normalerweise tun sollten. Es war, als würde zwischen ihnen ein stilles Einverständnis entstehen, ein Versprechen, ohne das jemand es ausgesprochen hat. Ein leichter Wind das Lies ihr Kleid in den Oberschenkeln flattern. David folgt der Bewegung mit den Augen, nicht aufdringlich, aber aufmerksam genug, dass Anna es spürt. Warm stiegen ihr auf,
in Mischung aus Verlegenheit und aufregender Erwartung. Sie hab das Weinglas. Möchtest du, nam es, tranken Schluck und stellt es dann genaueswischen innen auf den Tisch. Sen Blick bleiben ihren Lippen hängen, bever langsam wieder zu ihren Augen wandert. Danke, sagte leise. Die Nachskien stillzustehen. Gerosk der Stadt werden fern, also being unsichtbar Mauer sie von allem trennt. Nur hier, auf der Dachterrasse, existiert dieser Moment, zwei fremd, die sich plötzlich nahe waren, als sie hatten sen dürfen. Anna legt ihr Hand auf den kalten Stein des Tisches, die Hitze in ihrem Körper zu zügeln. Doch es half nichts. Den sie wusste, dass dies Begegnung nicht beläufig war. Was hat in hier hergeführt. Was verband sie. Und tief in ihrem Inneren wusste Anna, dies war erster Anfang eines Geheimnisses, das sie beid verandern würde. Der Himmel über der Stadt war von einem dunklen Blau überzogen, das allmählich in tief Schwarz überging. Klein Lichtpunkt funkelten zwischen den Wolken, doch Anna nahm sie kaum wahr. Ihr Aufmerksamkeit lag allein auf David, der nun ganz selbstverständlich neben ihr stand, als hat schon immer zu diesem Ort gehört. Sie fragte sich, ob wall absichtlich heraufgekommen war, oder ob es nur Zufall war, dass in dieser Nacht den Drang verspürt hat, die Stufen bis zur Terrasse zu erklimmen. Wie lang wohnst du schon hier, fragte Anna, die Spannung zu brechen, die wie ein unsichtbares zwischen ihnen lag. Seit zwei Wochen David dritt das Weinglas in der Hand, als wohl die Flüssigkeit beobachten. Und sieht dem Frigich mich, was sich wohl hier oben verbirgt. Ich habe es mir vorgenommen, heute war der Moment sie lächelt. Dann hast du das Geheimnis jetzt entdeckt, das Geheimnis, seine Stimme klang rauer, tiefer. Wie leicht ist das nicht die Terrasse, sondern jemand, der hier gehört sein Wort treffen sie unvermittelt. Anna spürt, wie sich ihr Wangen erwärmten, doch sie wich seinem Blick nicht aus Statusen hielt sie stand, als wohl sie herausfinden, wie weit gehen würde. David lehnt sich zurück, stützte sich mit den Armen auf die Länderstühls. Die Lichter der Stadt spiegelten sich in seinen Augen, und für einen Moment war nicht der neue Nachbar, sondern jemand, den sie schon lang kannt. Weißt du, begann nach einer Weile, es gibt nicht, dies keinen uns etwas zu flüstern. Das wir mutiger sensualen. Das wir uns nicht hinterregeln oder gewohnheiten verstecken dürfen Anna schwieg. Sie wusste nicht, ob damit nur die Atmosphäre meint, oder sie. Langsam stand sie auf, ging zur Brüstung der Terrasse und lehnt sich dagegen. Der Wind spielt mit ihrem Haar, lies es wie einen dunklen Schleier über ihr Schultern fallen. David folgt ihr mit den Augen, bleib aber sitzen. Ich hab manchmal das Gefühl, die Nacht macht uns ehrlicher, sagte sie schließlich. So, als könnten wir dich sagen oder tun, die am Tag unmöglich waren David hab sich nun doch und trat neben sie. Ihr Schultern berührten sich leicht. Anna wagte kaum, sich zu bewegen, aus Angst, dieser flüchtige Kontakt könnte wieder verschwinden. Dann lass uns ehrlich sein, murmelt Sie dreht den Kopf, und plötzlich waren seine Lippen so nah, dass sie seinen Atem spürt. Warm, nach Rotwein und einem Hauch von Rock. Ihr Herzen schlugen schneller, als hat die Stadt unter ihnen aufgehört, Luft zu holen.
Doch stat sie sofort zu kussen, which David ein Stück Zurück, als wohl ihr die Entscheidung überlassen. Anna merkt, wie sehr sie dieses Spiel zwischen nahe und Distanzrist. Ihr Körper schrie nach einer Antwort, während ihr Verstand nach versucht, Vernunft vorzugseben. Aber Vernunft hat hier oben, in dieser stillen Nacht, keinen Platz. Also bugt sie sich ein klein Stück nach vorn, so wenig, dass es fast unsichtbar war. Doch es reicht. Davids Lippen bearten erst vorsichtig, dann fordernder. Ein Kuss, der schmeckt nach ungejelt, nach Verlangen, das lang verbergen Joasen sen musaint. Anna spurt, wie ihr nie wake werden, wie sie sich in die kalte Brust klammert, waren sen Körper nahe ruckt. Sein Hand wand in ihr Taille, hielt sie fest, zog sie ein Stück zu sich. Es war kein Hast in dieser Bewegung, sondern ein Bestimtheit, die ihr zugleich halt und Erregung gab. Als sie sich listen, waren beide atemlos. Das, war ehrlich genug, fragte David mit einem skiffen Lächeln. Anna lacht leise, doch es klang unsicher, brüchig. Viel leicht zu ehrlich oder richtig sein Finger glitten über ihren Arm, federleicht, und ließen ein Spur von Hitze zurück. Einen Moment lang war alles möglich, dass sie sich hier und jetzt verlieren würden, dass die Nacht sie vollständig verschluckt. Doch dann horten sie plötzlich ein Geräusch. Die zur Terrasse naht. Anna fuhr herum, ihr Herz rast. Doch niemand trat heraus. Nur ein Windstoß hat das Alte Holz bewegt. Skint, als hat die Nacht noch mehr Geheimnis, murmelt David und trat einen Schritt zurück, auch wenn sein Augen klar varieten, dass am liebsten geblieben war. Anna at me tief durch, versucht die Fassung zurückzugewinnen. Doch innerlich was sie, was gerade zwischen ihnen beginnen hat, ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Die Dachterrasse war nicht länger nur ihr Ort. Jetzt war zu ihrem gemeinsamen Geheimnis geworden. Die Nacht war längst tiefer geworden, und doch fühlt sich Anna hellwach. Ihr Herz klopft noch immer unruhig, während sie die Silhouette Davids neben sich betrachtet. Der Kuss schwet wie ein Versprechen zwischen ihnen, gleichzeitig sus und gefährlich. Ich sollt eigentlich gehen, sagte sie schließlich, fast mehr zu sich selbst als zu ihm. David schüttelt leicht den Kopf. Solltest du, seine Stimme war so sanft, dass sie mehr wie ein Einladung klang als wie ein Frage. Anna zwang sich, einen Schritt zurückzutreten. Die Cool Nacht lucht strich über ihr Ot, doch sie nicht, die Hitze in ihr zu dampfen. Es ist spät ist relativ lächelt und stellt sich wieder an den Tisch, wo das halb voll Weinglas wartet. Manch Dinge passieren nur, wenn es spät ist sie spürt, wie die Wort sich in ihr festsetzten. Es war, als ob David nicht nur über die Uhrzeit sprach, sondern über das, was gerade zwischen ihnen geschehen war. Über das, was vielleicht noch geschehen könnte. Und was passiert, wenn es früh wird, fragte sie herausfordernd. Dan tragt man die Nacht Herzen sein Antwort kam ohne Zögern, als hat genau darauf gewartet. Anna wand den Blick ab, doch ein Lächeln stahl sich auf ihr Lippen. Sie spürt, dass sie verstand, vielleicht sogar besser, als sie sich selbst verstand. Ein paar Minuten vergingen in still. Nur die Stadt unter ihnen rot, Autos zigen wie klein Lichtpunkt über die Straßen, und irgendwo klopft ein Hund. Anna versucht, die Ruhe zurückzugewinnen,
Doch die Spannung zwischen ihnen knistert noch immer wie elektrisch Lodgung in der Luft. Willst du noch etwas Wein, fragt die Sie schließlich, mehr etwas zu sagen, als ausachtem Bedürfnis. Jern David reicht ihr das Glas. Ihr Finger berührten sich, langer als notig. Als Sie's zurückstellt, bleib dicht bei ihr stehen. So dicht, dass Sie sein warm spürt, obwohl die Nacht warm genug war. Du bist anders, Anna, murmelt Anders als wer, als die Menschen, die Soton, als hatten Sie ihr Geheimnis im Griff sen Blick ruht auf ihr, Forskind, als wohl schickten von ihr abtragen. Aber du tragst deins auf dieser Terrasse. Und genau deshalb bin ich hier sein Wort treffen Sie wie ein Schlag. Niemand hat je von ihrem Geheimnis gesprochen. Niemand wasseint, dass Sie hier oben mehr sucht als nur Ruhe. Woher willst du das wissen, flüstert Sie. David trat naher, bis kaum noch ein Abstand zwischen ihnen blieb. Weil ich das gleiche Gefühl habe. Das es Ort gibt, die dann lebendig werden, wenn wir uns trauen, mit gemeinsam zu ihr Kehl war trocken, ihr Atem schneller. Sie wasseint nicht, ob Sie im Glauben sollt, oder ob einfach nur Wort wollt, die tief in ihr ein Verschlossenes Tor aufsteißen. Doch bever Sie etwas erweiternkend, legt ein Hand in ihr Gesicht. Sanft, vorsichtig, faststu. Sein Finger stricken über ihr Wange, und Anna schloss die Augen, weil Sie der Intensität nicht standhalten konnte. Der zweite Kuss kam langsamer, tiefer. Nicht mehr tastend, sondern fordernd. Sein Lippen bewegten sich sicher über ihr, sein Hand glitt in ihr Haar, zog Sie nachher. Anna spürt, wie ihr Körper auf Jedberührung reagiert, wie ein Verlangen in ihr erwacht, das Sie nicht mehr kontrollieren wollt. Die Welt verschwamm, als gäbe es nur noch diesen einen Punkt, Davids Nahe, sein Hand, sein Atem. Doch plötzlich zog sich zurück. Wir sollten aufpassen, sagte leise, als furcht die Nacht könnt lauschen. Anna öffnet die Augen. Aufpassen wover, hielt ihrem Blick stand vor dem, was dies Terrasse mit uns macht ihr Brust und sink sich schneller. Viel leicht ist genau das der Sinn von einen Moment lang sehen Sie sichen, die Spannung greifbar wie ein Ziel, das jeden Moment reissen könnt. Dann lacht David leise, schüttelt den Kopf und trat zurück. Du magst es einem schwer, vernünftig zu bleiben viel leicht will ich gar nicht vernünftig sein die Wort waren ihr entglitten, bever Sie darüber nachdenken könnt. Doch Sie spürt sofort, wie war Sie waren. David blickt Sie langen, sein Gesicht ernst, fast nachdenklich. Dann sagte dann sollten wir sehen, wohin uns das Verreit die Nacht Sie beid, und Anna wasseint, mit diesem Geständnis war in Grenz überschritten. Die Dachterrasse war kein geheimer Rückzugsort mehr, Sie war der Anfang einer Geschichte, deren End Sie sich kaum vorstellen könnt. Die Hitze des Tages hing noch immer in der Luft, und doch fröstelt Anna leicht. Nicht wegen der Temperatur, sondern wegen der Intensität dessen, was gerade geschehen war. Sie spürt noch immer Davids Lippen, sein Hand, sein Blick, der Sie durchdrungen hat. Wohin uns das Verreit, Sie wiederholt sein Wort stumm in Gedanken, während Sie langsam vom Geländer zurücktrat. Als in dieser Situation fühlt sich unwirklichen, und gleichzeitig so echt, dass Sie kaum atmen könnt. David stand immer noch da,
als where ein Teil der Terrasse, als hat hier schon immer gewartet. Seine verfolgten ihrer Bewegungen. Anna, begann schließlich, du musst wissen, ich bin nicht herzogin, Ruhe zu finden. Im Gegenteil sie runzelt die Stirn. Was meinst du, ging ein paar Schritt, stellt sich in die Mitte der Terrasse, wo das Licht der Stadt in von allen Seiten umschloss. Ich such Ort, die lebendig sind. Ort, in denen etwas geschieht. Ort, in denen Geheimnis entstehen blickbart sich wieder in sie. Ich hab das Gefühl, dass du zu diesem Ort gehorst. Dass du das Geheimnis bist anlacht unsicher, versucht, die Schwur seiner Wort zu brechen. Das klingt, als würdest du mich idealisieren nein, erweitert fest. Ich sehe dich dies drei Wörtleisen sie erschoren. Wann hat sie sich das letzte Mal wirklich gefühlt? Nicht als die freundlich Nachbarin, nicht als die Kollegin im Büro, sondern als Frau mit Sehnsüchtigen, mit einer Tief, die niemand berührt. David trat wieder nachher, langsam, als wohl ihr Zeit geben, auszuweichen. Doch Anna wich nicht zurück. Du spielst ein gefährliches Spiel, flüstert sie. Wir sehen Strich über den Holzrand des Tisches, dann über ihr Schulter. Aber Spiele sind nur gefährlich, wenn man Angst hat zu verlieren sen Finger glitt über ihren Arm hinab, in Berührung, die sie zittern ließ. Anna schloss kurz die Augen, den Sturm in ihrem Inneren zu ordnen, doch wurde nur starker. Was, wenn wir beide verlieren, fragte sie. David beugt sich zu ihr, so nah, dass seine Lippen fast ihr Ohr berührten. Dann haben wir wenigstens gespielt ein Schauerjagd ihr über den Rücken. Sie spürt seine Nahe, seine Warm, seine Stimme wie ein Versprechen. Als in ihr Schritten nach, sich fallen zu lassen, doch hielt sie ein Rest Vernunft zurück. Wir kennen uns kaum, sagte sie, obwohl ihr Stimme zittert. Wir kennen uns besser, als du glaubst seine Hand wandert tiefer, legt sich in ihr Taille. Manchmal braucht es keine Zeit, zu wissen, dass etwas richtig ist Anna at mich schwör, versucht Wort zu finden, doch als, was sie folgt, war die Unbandage Anziehung, die sie zu ihm zog. Kussaint sie ernud, die mal wilder, drangender. Kein Sojourn mehr, kein Zurückhaltung. Anna erweitert den Kuss, ließ ihr Finger durch sein Haar gleiten, zog in dichteren sich. Die Welt verschwamm, die Nacht brandt. Ihr Körper fanden einander, als hatten sie sich lang gesucht. Seine Hand glitten über ihr Hüften, ihr Rücken, hielten sie fest, als wohl sicherstellen, dass sie nicht entgleitet. Sie spürt jeden Atemzug, jede Bewegung, als where sie Teil eines Rhythmus, den nur sie beide verstanden. Doch dann, ein Geräusch. Die mal war kein Windstoß. Die zur Terrasse bewegt sich erneut. Ein Schatten glitt über den Boden, kaum sichtbar, aber deutlich genug, dass Anna erstarrt. David lässt sich langsam von ihr, sein Blick ernst. Hast du das gesehen, sie nicht, ihr Rast. Jemand war die Beidschitten zur doch nix regt sich. Die still war plötzlich schwerer, bedrohlicher. Viel nur einer der Nachbarn, murmelt David, doch seine Stimme variiert Zweifel. Anna spürt, wie sich an der Art von Spannung in die Nacht schlich. Nicht mehr nur das Prickeln der Begierde, sondern auch das Gefühl, beobachtet zu werden.
Wir sollten vorsichtiger sein, sagt die Sie leise. David trat noch einmal nachher, legt seine Hand in ihr Gesicht. Ich hab nicht vor, damit aufzuhören. Aber vielleicht, hielt Kurs in. Vielleicht sollten wir dieses Geheimnis noch besser hüten Anna nicht langsam. Sie was saint, das recht hat. Doch gleichzeitig was saint Sie auch, es gab kein Zurück mehr. Denn auf dieser Dachterrasse war nicht nur ein Kuss passiert. Hier hat etwas beginnen, das starker war als Vernunft, starker als Furcht, und das sich nicht mehr verbergen ließ. Die folgenden Tage verliefen seltsam zwiespaltig. Tagsüber let Anna ihr gewohntes Leben, Büro, Meetings, Kursgespräch mit den Kollegen in der Kaffeeküche. Nix tut darauf hin, dass sich in ihren Nächten etwas verändert hat. Und doch spürt sie jede Minute, ein unruhig Hitze unter der Haut, als trug sie ein unsichtbares Feuer in sich. David begegnet sie im Treppenhaus, flüchtig, fast beläufig. Ein kurzes Lächeln, ein kaum merkliches Nicken, mehr nicht. Für die Nachbarn workten sie wie fremd, die zufällig im selben Haus wohnten. Doch Anna was saint, hinter diesen Blicken lauert das Geheimnis ihrer Dachterrasse. Jednak zog sie wieder hinauf. Mal ging sie früher, mal später, doch fast immer war Schande, oder folgt ihr wenig später. Es war, als hatten ihr Körper einen unsichtbaren Takt gefunden, der sie unaufhaltsam zueinander fährt. Die Gespräche wurden tiefer, die Berührungen genkühner. Mal redeten sie stundenlang über Traum, Wünsche und unerfüllte Sehnsucht. Mal genügt ein Blick, und sie verloren sich in langen, atemlosen Küssen. Doch über allem lag dieses seltsame Gefühl, beobachtet zu werden. Seit jener Nacht mit dem Schatten, sagte Anna eines Abends, komm ich nicht mehr zur Ruhe. Ich frage mich, ob wirklich jemand dort war. David lehnt am Geländer, das Hemd locker geöffnet. Vielleicht war es nur der Wind nein, erwidert sie bestimmt. Da war jemand schwieg einen Moment, dann legt den Arm sie. Wenn es so ist, dann soll sehen. Mich kümmert das nicht. Anna blickt in Überrasten. Aber Michigan David lacht leise, kussant sie in den Nacken. Vielleicht macht gerade das den Reis ein Wort leisen sie schaudern, nicht nur vor Lust, sondern auch vor einer Gefahr, die sie nicht benennen kennt. In dieser Nacht gingen sie weiter, als über. Die Zurückhaltung which einer Gier, die sie beide nicht langer bandagen wollten. Zwischen den Pflanzenkübeln, unter dem offenen Himmel, vergessen sie als, Regeln, Vernunft, Möglichkeiten. Die Terrasse wurde zum Schauplatz ihres Verlangens, und jeder Atemzug wurde lauter, jeder Kuss intensiver, bis sie beide nur noch zitternd ineinander versunken. Als sie später Schopfeet nebeneinander lagen, den Himmel über sich, skiën die Welt friedlich. Und doch ließ Anna das Gefühl nicht los, dass sie nicht allen Joassen waren. Ein paar Nacht später bestätigt sich ihr Verdikt. Sie war allen auf die Terrasse gestiegen, David verspätet sich. Mit einem Glas Wein setzend sie sich an den Tisch, laut den Geruchskender Stadt. Plötzlich hört sie ein leises Klicken, so, als ob unten im Treppenhaus so viel. Kurz darauf glaubt sie, ein Flüstern zu hören. David, rief sie unsicher. Kein Antwort. Sie stand auf, ging ein paar Schritt zur Brüstung und schied hinunter. Die Straßenlaternen touchten den Asphalt in Falls Licht, doch sie sah niemanden.
Gerade wold sie Zurichhen, als aus dem Augenwinkel bewegen bemerkt, einschitten hinter der Tur zur Terrasse, der sich sofort zurückzog. Ihr Hörst schlug schneller. Wer ist da, still. In diesem Moment öffnet sich die Tur, und David trat hinaus. Locker, alssi nix geschehen. Anna? Als in Ordnung, sie must in, doch sein Augen workten klar, unschuldig. De war jemand, direkt vor dir David runzelt die Stirn. Ich have niemanden gesehen ich schwor, de war einschitten trat nachher, nam ihr Hand. Dan war es viel leicht wirklich nur dein Kopf, der dir Streiche spielt durch Anna wassaint, das sie sich nicht getot hat. Sehr deutlich war das Gefühl Joasen, beobachtet sie werden. Sie lie sich in sein Arm sehen, doch tief in ihrem Inneren begann die Unruhe zu wachsen. Leidenschaft und Begierde banden sie und David, doch irgendetwas dieser Dachterrasse wurde dunkler. Es war nicht mehr nur ihr Geheimnis. Seit jener Nacht konnte Anna die Dachterrasse nicht mehr betreten, ohne dass ihr Ode prickelt. Nicht nur vor Warchen, David zu sehen, sondern auch vor der Angst, wieder beobachtet zu werden. Trotzdem zog sie hinauf, immer wieder. Die Sehnsucht nach David war starker als gefürchtet. Ihr Nacht mit ihm waren intensiver geworden, beinahe verzweifelt. Es war, als wollten sie beide in jeder Berührung, in jedem Kuss die Unruhe wegdrücken, die zwischen den Schitten lauert. Eins abends kam sie früher als sonst. Die Sonne war gerade untergegangen, ein violetter Schimmer lag noch über den Dachern. Anna stellt ein Flask Wein und zwei Gläser auf den Tisch, strieft die Sküche und atmet tief ein. Der Warmstein unter ihren Füßen erinnert sie an all die Nacht, die hier schon beginnen hatten, und in die Geheimnis, die sie nicht mehr loslassen. Die Tur naht. David, fragte sie sofort. Doch es war nicht David. Eine Frau trat hinaus. Mittelgroß, dunkles Haar, streng zum Zopf gebunden. Sie work sicher, als gehört ihr die Terrasse genosso wie Anna. Die Fremd must sie mit einem Kohlen, fast spottisken Blick. Also hier versteckst du dich, sagte die Frau. Ihr Stimme war tief und klar. Anna wich Zurich. Sind sie, das fragst du besser David ein Lächeln huscht über ihr Lippen, bever sie sich abrupt umdreht und wieder verschwand. Die Tur viel lies ins Schloss. Anna stand wie verteinert. Ihr Herz rast, ihr Kettel war trocken. War dies Frau, und warum wassaint sie von David? Minuten später kam tatsächlich. Atemlos, als wär die Treppen hochgerannt. Anna, rief als sie erblickt. Als gut, war das, ihr Stimme war scharfer, als sie wollt. Blinzelt. Die Frau, die gerade hier war. Dunkles Haar. Sie kant dich David schwieg. Einen Moment zu lang. Dan sagte de war niemand lug mich nichten, Anna spurrt, wie ihr Zorn die Angst verdrängt. Sie stand genau hier, hat mit mir gesprochen. Sie sagte, ich soll dich fragen trat nachher, leg beschwichtigen die Hand in ihr Arm. Anna, sein Stimme war wake, fast bittend. Glaub mir. Ich have keine Ahnung, wovon du sprichst doch in seinen Augen lag etwas, ein flüchtiges Flackern, das ihr verriet, das nicht die ganz Wahrheit sagte.
Sie want sichab, Jingzoom gelander, start hinaus auf die Docker. Ich will wissen, was hier gespielt word. Wer das? Warum beobachtet uns jemand, David schwieg wieder. Nur das Rausgender statt antwortet. Nach einer Weile spurt sie seine Hand auf ihrem Rücken, seine Lippen in ihrem Hals. Lass uns nicht den Geistern festhalten, murmelt Das, was wir haben, ist echt. Nur das zählt sein Beruhigen Liassen sie Titern. Ein Teil von ihr wollt nachgeben, wollt die Fragen verdrängen, sich wieder in diesem Strudel der Leidenschaft verlieren. Doch ein anderer Teil bleibt wachsam, misstrauisch. Du verheimlichst mir etwas, flüstert sie. Schwieg, und kussaint sie einfach, als wohl ihr Wort ersticken. Analyse es zu, widerstandslos. Seine Lippen waren vertraut, seine Hand fordernd, und die Hitze in ihr Überten für einen Moment die Unruhe. Doch selbst warend sie sich in seinen Armen verlor, nag der Zweifel. Spatter, als sie Schopfeet neben ihm auf den warmen Steinplatten lag, hort sie es wieder, ein Geräusch hinter der Tür. Ein kaum merkliches Narren, gefolgt von Schritten, die sich entfernten. Anna richtet sich abrupt auf. Horst du das, David seint sich auf, runzelt die Stirn, doch sagt nichts. Jemand war hier, flüstert sie. Und du weißt, sen Blick which aus, und das Schweigen, das folgt, sagte mir als Geständnis. Anna was das Geheimnis der Dachterrasse war größer, dunkler, als sie bisher gegaut hat. Und David war mittendrin. Die Nacht war ungewöhnlich still. Kein Hund bellt, kein Auto hupen von der Straße drangen herauf. Nur das leise Summen der Stadt, das wie ein Fernsehversprechen in der Luft lag. Anna stand allein auf der Dachterrasse, die Arm sich gesklungen, und wartet. Sie hat beschlossen, würde sie antworten bekommen. Kein Ausweichen mehr, kein Halbwarten. Die Tür öffnet sich. David trat hinaus, ruhig, als hat gehend, das sie auf ihn wartet. Sein Blick fiel sofort auf sie, ernst, dunkel, schwer. Du bist früher hier, sagte leise. Ich will endlich wissen, was los ist ihr Stimme zittert, doch sie hielt seinem Blick stand die Frau. Unterschied. Dein Schweigen. Du weißt mehr, als du mir sagst David schwieg lang. Traten die Brüstung, sah hinaus auf die Lichter der Stadt. Erst nach einer gefühlten Wichheit sprach Die Frau, die du gesehen hast, sie heißt Clara der Name halt in Anna nach wie ein Gang. Und ist sie, want sich zu ihr. Jemand, den ich einmal gelid have Anna fold, wie die Luft napwordy. Einmal, vielleicht, immer noch die Wortschnitten tiefer, als sie wartet hat. Sie presst die Handen die kalten Stein der Brüstung, als kann sie sich daran festhalten. Also hast du mich die ganze Zeit benutzt, nein, David trat auf sie zu, seine Hand ausgestreckt, fast flehend. Es ist komplizierter. Clara und ich, wir haben etwas hinter uns, das nicht einfach verschwindet. Sie weiß den über mich, die niemand sonst weiß. Und sie glaubt, sie hat ein Recht, mich zurückzuholen deshalb beobachtet sie uns, und deshalb habe ich geschwiegen. Weil ich dich nicht verlieren wollt Anna spurt Tränen in ihren Augen, doch sie blinzelt sie weg.
und was willst du jetzt, schwieg. Doch sein Augen sprachen, sie gluten vor Verlangen, vor einem Kampf, der tief in ihm tobt. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Zwischen Clara und ihr. Sag es mir, drank Anna. Entscheid dich ein Moment schwer zwischen ihnen. Dan packt David ihr Hand. Dich, Anna. Ich will dich die Orlichcharen war wie ein Schlag, schmerzhaft und sus zugleich. Anna at meet auf, doch das Zittern in ihrem Körperlies nicht nach. Dan sag es ihr, flüstert sie. Sag es dieser Clara, bever sie uns zerstört fast im selben Augenblick horten sie Schritt. Langsam, bestimmt. Die Tur öffnet sich, und Clara trat hinaus. Ihr Blick war kalt, schneidend. Also hier sind wir alle zusammen, sagte sie. David stellt sich vor Anna, doch Clara lacht nur leise. Du kannst dich nicht für immer verstecken, David. Du gehorst mir nie, entgegnet seine Stimme fest. Das ist vorbei Claras Augen blitzten gefährlich, doch sie bleibt stehen, regungslos, als wasseint sie, das Wort alien schon Waffen waren. Glaubst du wirklich, sie kann dich mehr lieben als ich, Anna trat nun selbst hervor, spurt, wie ihr Angst sich in wat verwandelt. Vielleicht nicht mehr. Aber anders. Ehrlicher ein stummes Duel folgt, Blick, die wie Messer waren. Dandret Clara sich abruptum, verschwand ohne ein weiteres Wort. Die Tur fiel ins Schloss. Still. Anna und David standen da, atemlos, als hatten sie gerade Kampf überlebt. Es ist vorbei, sagte schließlich. Bist du sicher, nicht, doch sein Augen varieten Zweifel. Trotzdem zog sie in sich, hielt sie fest, als wohl sie nie wieder loslassen. Anna legt den Kopf in sein Brust, hort seinen Herzschlag. Zum ersten Mal seit Wochen fühlt sie sich sicher. Und doch wasseint sie tief in ihrem Inneren, Geheimnis verschwinden nicht einfach. Sie bleiben, verborgen, lauernd, bereit, eines Tages wieder aufzutauchen. Aber in diesem Moment, auf dieser Dachterrasse, lies sie als los. Sie kusseint in, verlangend, trotzig, so als kann sie die ganz Vergangenheit damit verbrennen. Über den Dachern der Stadt, im flackernden Licht der Nacht, begann für Anna und David eine neue Geschichte, gefährlich, ungewiss, aber lebendig. Ein Geheimnis, das ihnen gehört.